português se sente confortável para digitar hoje? Porque eu tenho feito isso, mas hoje eu vou traduzir. Aí as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Very good. So this... Se alguém quiser, é só levantar a mão, tá? So this is going to be the 67th session of the Flawless Vision. And we are going to give this... again, everybody has the book, but just to make sure that somebody does not have, so I'll just give you the link to the Flawless Vision book, okay? Ok. Essa vai ser a nossa, acho que 77ª reunião no livro Visão Impecável. E aí, se alguém ainda não tiver o livro, ele está colocando o link para acessar o livro aqui no chat. Yeah. So and on that page, page is 61, I believe, okay? 61 on that page. A gente está na página 61. And if you want to go know more about that, then I will just tell you that it is the Impartial Vision is the heading, okay? Vision, the Impartial Vision. E se você quiser saber exatamente onde a gente está no tópico que chama Visão Imparcial. Okay. Página 61. So as we begin our satsang, we convey our highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One within each one of you here. Ele oferece as máximas referências ao Paramatma, a alma pura de cada que está aqui. Please accept our namaskars. Por favor, aceite nossas reverências. And let us look at this Goiânia group. O grupo de Goiânia. And we will have them sing the Trimantra. E ele pediu para o grupo de Goiânia cantar o Trimantra. Yeah. Okay, so we can all see this group here in Goiânia, and this was the first place that Shuddha started when he first came to Brazil at her home. Esse foi o primeiro lugar que o Shuddha foi quando ele chegou aqui no Brasil. And the first satsangs of Dada started in Goiânia. E as primeiras satsangs em nome do Dada começaram aí em Goiânia. All right, so we have our friend Durao there, and we have everyone, all the rest. We have Carlos and Durao sitting, and then we have three ladies to our left. So, are you ready to start, Durao? And Trimantra, huh? And Durão, tá pronto para começar? All right, where is Eunice? I don't see her, but she can go behind. There we see. Okay. Eunice. All right, there you are. There you are. Okay, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, let us sing. Let us sing the three mantra. Namo Namo Siddhara Namo Vasayana Namo Yesava Saunam Ezo Panchanahu Samapanavanasanu Ananja Savesi Anamavarimangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Shivaya. Namo Vidyaya Namo
Namo Siddharam. Namo Vasayanam. Namo Loye Savasana. Ezo Panchana Mukaro. Savapavapanashano. Bhagavancha Samvesi. Padaman Abai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Arihantara. Namo Siddhara. Namo Ayariyana. Namo Vasayana. Namo Loye Savasana. Ezo Panchana Mukaro. Savapavapanashano. Mangalancha Savesi. Panaman Abai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yay, Sachidanand, thank you very much. Vishuddhatma Bhagavan, all of you. Muito obrigada, Dô. Yeah, so we have periodically, I will just show different pages. Right now we have 2 pages. This is the first page with Paula on the left up there, Paula, and Neva on the right bottom. Ele vai passando as páginas, e primeiro a gente está nessa que a Paula está lá na esquerda. Yes. And on the next page we have Elsa on the left, on the top, and Vanya on the bottom. E na próxima página tem o Elson. Yes. Let me mute everyone and then come back again so that we have only you and I on the audio. Ok, ele vai colocar o som meu e o dele. All right. So we have... all right, so now we go. We haven't forgotten. I'm going to ask Neva to see if she is ready to at least, if not sing, recite the 3 mantra once. If she can recite the 3 mantra once, okay? Neva? Can you hear me? Neiva, ele perguntou se hoje, se você está ouvindo ele, e se hoje você está pronta para pelo menos recitar só uma vez o Trimantra. Sim. Oi, eu estava com problemas de conexão, mas agora tudo ok. Preparada, não muito, mas eu vou tentar. A pronúncia é bastante difícil, mas eu vou me esforçar mais para as próximas. She said that she was in a kind of trouble with the internet, but now it's okay, and she feels prepared, and she will try. Okay, good. Yeah, that is all we do. Every human being really does only try, and then the results are dependent on some other factors. Aquilo que como humano a gente faz, a gente sempre tenta, e o resultado dependem de outros fatores. Even the best performers, if you really think about it, they are always in the trying. But we say, oh, he's an expert. Nobody is an expert in anything really.
Mesmo nas melhores performances, a gente vê tentativas, né? Porque mesmo aqueles que a gente considera os melhores experts, eles, na verdade, a gente como humano não é expert em nada, não tem como ser expert em nada. Yeah, right. So, my dear, okay, let us have you recite the three mantra. Ok, Neiva, pode ir. Namo Vitragai, Namo Ariantanam, Namo Sitanam, Namo Ayarianam, Namo Vasayanam, Namo Love Sayanam, Aeso Panchanakuram, Saiva Pava Panasanam, Mangalança Salve Sim, Padman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satyanam, Jai Satyanam. Yes, thank you. That was very good. You see, it came out so beautifully, and if this singing was good, what the content and the meaning is a million times more good. So Muito obrigada, foi muito bonito. E se a canção já foi bonita, o que ele significa é 1 milhão de vezes mais bonito ainda. After a life experience, a human being will gravitate towards this final surrender to the ones who have finished their work in this relative world, you see? Então, vida após vida, a gente vem buscando gravitacionar, girar em torno desses seres que já completaram o trabalho deles e estão aqui. Então, a gente busca estar do lado deles. If you don't know how to surrender and to whom to surrender, then this three mantra teaches us the exact surrender, you see, the exact surrender. E se a gente não sabe a quem a gente deve se render, esse trimantra, ele ensina a gente a quem exatamente a gente deve se render. Yes, you begin by surrendering to all categories of the awakened ones or the enlightened ones of our universe, and then subsequently... Então, a gente começa se rendendo a toda a categoria de seres que já ascenderam totalmente neste mundo. Yeah, so you begin by that surrender, and then ultimately with that surrender you will come to the surrender to every human being and then every living being. It's an internal thing, you see. E aí você vai se rendendo a diversas categorias até se render a todos os seres vivos. E isso é uma rendição interna. As you grow in your light that you are, as you grow in the awareness of who you are, then the surrender becomes more and more easy and therefore natural. Easy and therefore natural. Okay? E conforme você cresce na consciência, no conhecimento do ser, de quem você realmente é, essa rendição, ela vai se tornando cada vez mais fácil. It is so. It is everything begins here. Now let's see. We need to assign somebody to do the chat typing, and Denize, I just saw her a while ago. Let me see if she's in the next page. But please find out if Denize is there. Denize is there. Denize, you want to do the chat translation? Yes, Denize is here. I can do. Okay, then or also if you really want to type fast, then in Portuguese, then I'll assign you to doing the closed captions. I'm not so fast. Okay, so we'll that's fine, my dear. Okay, at least you're there in with the chats, huh? And also you keep an eye on the questions, because what we are going to do is, as we mentioned last time, we are going to continue to give preferences
to anyone who has a question. Somebody doesn't understand, somebody has a question, we stop everything and we attend to the needs of that Mahatma. Então, gente, a nossa prioridade aqui são perguntas e dúvidas que ainda existem. Então, se alguém tiver alguma dúvida e alguma pergunta, pode levantar a mão, porque aí a gente vai parar tudo para resolver essa dúvida, tá bom? Yeah, so we are on the Akram train, and we need everybody to be with us in the same train, you see, and on the train, not just kind of straying away. So this is the train, our train to moksha. Nós estamos no trem do Akra, no nosso trem para a liberação, para o moksha. Então, o que a gente quer é que todos estejam dentro desse trem, não por aí, não um pouquinho mais para fora, mas dentro do trem. Yes, the Akram train. Let me see again with some more sound. So I'm going to mute again. Continue and then unmute you, my dear. Okay, all right. So this Akram train is a very interesting analogy. Let's see where it's coming from, the sound. If the sound bothers you, let me know. Otherwise, so far it's good. Ok, for me it's okay. Esse trem do Akram, ele é um trem muito interessante. Essa metáfora de usar o nosso caminho como trem do Akram é uma metáfora muito interessante. Yeah, Akram train, you see, on the 1st of August 2017, we're all in it. And just because you're in it, once you climb a train, you see, once you get into a nice, big, fast train, you will find that there are 3 levels. Let's just call it first class, second class, and third class compartments, okay? Então, a gente está, hoje é dia 1º de agosto e nós estamos todos dentro desse trem. E aí ele continua explicando que quando a gente entra num super trem, num trem de alta velocidade, a gente tem 3 níveis de compartimento. A primeira, a segunda e a terceira classe. Mahatmas, after the Gnan Vidhi, is somehow, after getting on the Akram train, they go into different compartments and they move from the third class to the second class to the first class, from again to second class, and they're constantly moving, you see. But E os Mahatmas dentro desse trem, eles estão, depois do Gnani Vidhi, quando eles entram nesse trem, eles estão constantemente se movendo da primeira para a terceira, da terceira para a segunda, depois da segunda para a primeira de novo. Yeah, but it really doesn't matter whether they're in the first or the second or the third class. The train is on the track of moksha, you see. E a classe, ela, na verdade, ela não importa muito, porque o que importa é que todos que estão dentro deste trem, eles estão nos trilhos que levam até a liberação, até moksha. You see that the train goes, like if you look at the train tracks, they are parallel, you see. They are parallel, and those tracks are parallel. And one is the line of the knower, and the other is the line of the doer, you see. So they are perfect. Então, os trilhos do trem, eles são paralelos. E aí, se a gente olha para esses trilhos, um dos trilhos é aquele que vê, é o conhecedor, e o outro trilho é o fazedor. Yeah. So the conhecedor and the fazedor, they were mixed before the Gnan Vidhi, and now they are exactly separate, and they work beautifully. You see, you can't give too much emphasis to one side or the other. Both have to be in balance. Both have to be attended to, you see? E antes do Gnani Vidhi, o conhecedor e o fazedor, eles estavam misturados. Agora, eles estão exatamente separados e eles têm que estar sempre operando de forma balanceada, digamos assim. Então, eles têm que estar sempre balanceados, nem mais para um, nem mais para outro. Yeah. So, and you are ultimately the knower, the blissful knower of these true tracks, you see. You know whether Danielle has moved too much on this side or this side, you see. You are the knower. E nós... Yeah. E nós somos os conhecedores desse trilho, né? Então, a gente, no
no ponto máximo, somos aquele que conhece e vê esse trilho. A gente vê esse trilho da Danielle, a gente vê o trilho de cada um. Because before the Gnanvidhi, there was only too much emphasis on this worldly interaction only. That is all we knew. Worldly interaction only, you see. We did not Porque know about the self. antes do Gnani Vidhi, a gente colocava toda a nossa atenção nas interações mundanas, no trilho, né, que a gente está usando a metáfora das interações mundanas. E depois do Gnani Vidhi, a gente passa a colocar atenção no trilho do ser. And the exact balance is through the application and through being in the five agnas. You see, when you are in the five agnas, there is an exact balance. E o balanço entre esses dois é quando você está nas 5 agnas. Quando os dois trilhos estão iguais, é quando você está seguindo as 5 agnas. Yes, so this is how we proceed now. We have our dear friend Paula has perfected, at least improved upon that Akram Vignan song, which we will take after the break, okay, Paula? A Paula, ela melhorou bastante a canção. Eu já ouvi ela no Facebook agora há pouco. E a gente vai cantar, vai ouvir depois do nosso intervalo de hoje. Okay, so we'll do that first thing after the break. All right? Okay. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer depois do intervalo. Okay, thank you. All right, so now let us go. And again, I'll mute everyone just to make sure, because there are some sounds coming, and we have. Okay. All right. The combination of old means is now senior Brazilian Mahatmas, as well as what we call junior or new Mahatmas, you see, and all of them are on this Akram train, as we talked about. Nobody can go faster and nobody can go slow in that, because the train is the one that is going to take you there. You can't say, oh, I want to know everything, so much more about Akram Vignan, so I can go faster. No, that's not the way to be in the train. Então aqui nesse trem a gente tem uma mistura de novos e ele falou novos e velhos, né? São os seniors e os juniores, os Mahatmas seniors e os Mahatmas seniores. E aí não significa que um está indo mais rápido que o outro. Todos estão no mesmo trem, todos estão indo na mesma velocidade. Então não adianta pensar, eu quero ir mais rápido, eu quero aprender mais para caminhar mais rápido. Isso não tem como, porque está todo mundo no mesmo trem, na mesma velocidade. You see, so there is the first class compartment, and then there is the second class compartment and the third class compartment. All the Mahatmas, when they enter the train, they begin in the second class compartment, okay? Now they have a choice. Either you can go to the third class compartment, or you can move into the first class compartment if you go this way. If you go this way, you're going to the first class compartment. But all Mahatmas start in the second class compartment. Então, continuando na metáfora, todos os Mahatmas, eles começam na segunda classe. E aí você tem a opção de caminhar ou para a primeira classe ou para a terceira classe. And so now you're going to ask me, what is the first class compartment, what is the second class compartment, and what is the third class compartment, right? E agora a gente vai perguntar para ele, a gente está se perguntando, né, o que é o primeira, a segunda e a terceira classe? So, well, the answer really is, you remain in the second class compartment, and you have the possibility of going into the first class compartment by being in the five agnas. You are in the second class compartment, okay? Por estar nas 5 agnas, você está na segunda classe. Yeah, it's pretty comfortable. You've got your own individual cabin, and é confortável, você tem a sua cabine individual. Yeah, it turns into a bed at night, so you can close the door and it's a private cabin, Sua cabine à noite se transforma numa cama, você pode descansar confortavelmente. Yeah, you're not disturbed by all the noises that are going on outside. You see, you can close your door, can come into your five agnas, you see.
Você pode fechar sua porta, você não vai ser interrompido pelos barulhos de fora. Então, essa é a metáfora de estar na segunda classe seguindo as 5 agnas. And then if you miss the 5 agnas, then you slip into the third class compartment where everybody is doing pratikraman, you see. Então, se você perde, deixa de seguir as 5 agnas, você vai para a terceira classe, onde está todo mundo fazendo pratikraman. Yeah, pratikraman, you see, but pratikraman again you come back into the second class, you see. And then E aí, quando você faz os seus pratikramans, novamente você volta para a segunda classe. and now I will leave it to the Mahatmas to figure out who are in the first class compartment, okay? E aí, agora ele vai explicar como é estar na primeira classe. Anybody has an answer to that? Anyone wants to volunteer an answer? Alguém quer responder o que seria essa primeira classe? Alguém tem alguma ideia? All you have to do is to unmute yourself and say, I think I know what's the first class compartment. É só ligar o microfone e dizer, eu sei o que é a primeira classe. Oi, Virginia, do you know the answer? Virgínia, você sabe a resposta? Não sei, eu fiquei pensando aqui, será que é estar em seva? She thinks that maybe it's to be in seva. Oh, you see, does this mean that if you do something, then you get the reward? Only if you do something, then you get to put in first class? Is that what you're saying? Isso significa que se você fizer algo de seva, você vai para a primeira classe. É isso que você quis dizer? Talvez seja um começo, não sei. Eu acho que a primeira classe mesmo, eu hoje li um livro e meio. Eu tive que esperar muito em vários lugares, aí eu li um livro e meio. Aí eu vi que existe uma diferença entre alma pura e Paramatma, que é aquele que já não precisa mais estar lembrando que é alma pura, ele simplesmente é alma pura. Mm-hmm. Eu acho que talvez a primeira classe realmente seja isso. She said maybe the seva is the beginning to enter in the first class, but probably because today she was reading one book and a half because she was doing some studies and waiting for something, and said that she learned that there are difference between a pure soul and Paramatma. Because the Paramatma, that's the one that doesn't need to think that he is a pure soul. And so she imagined that to be in the first class is to be a Paramatma, but doing seva is the beginning to enter in this first class. Yeah. She is right about the first part of her conclusion about the Paramatma, but seva is one of the ways in which you become free from your kashais, you see. Ele falou que você está correta na primeira fase na sua questão sobre o Paramatma, mas a seva, ela é a melhor forma de você ficar livre dos seus kashais. Yeah, seva is one of the ways in which you can forget your own problems because you are now serving others, you see. Porque seva é uma oportunidade de você deixar de lado, esquecer, resolver os seus problemas, porque você está ajudando outros. And seva is one of the ways in which, because of the obstructions that you face whatever you try to do, you would make adjustments in different ways, but ultimately adjustments of five agnas, you see? Ultimately adjustments of 5 agnas, you see? E a seva, ela é uma oportunidade para, através dos obstáculos que aparecem aí nessa seva, de você passar por isso e como aplicar exatamente as 5 agnas. Yeah, so a second class means Mahatmas are trying to be in 5 agnas. They forget, but they have the full intention to apply the 5 agnas, and when they miss, they again come back to 5 agnas again, you see. And the first class is really for those who have become the knower-seers, continuous knower-seers, or to those who have, for whom the 5 agnas become natural. You see, they don't have to apply them.
Então, na segunda classe, a gente tem os Mahatmas que tentam seguir as 5 Agnas, e mesmo que eles esqueçam, eles voltam e eles vão tentando. Na primeira classe, a gente tem os Mahatmas que conseguiram já com que as 5 Agnas sejam um estado natural de ser. E eles estão todo o tempo nas 5 Agnas. Yeah, natural. You see, so such a one doesn't have to do anything. He's happy in his first class, but even if you put him in second or third class, he doesn't have any complaints. But this is a distinction that we should have in our mind. The train is moving, of course. The train is taking everyone in only one direction, which is in the direction of final liberation, moksha, see? Então, o Mahatma que ele está na primeira classe, mesmo que você colocasse ele em outras classes, ele não ia se preocupar com isso, porque ele já está num outro estado sem preocupações. Mas o que a gente tem que entender aqui é que esse trem, nesse trem, estão todos na mesma velocidade e estão todos no mesmo caminho. Yeah, you see, therefore, the Mahatma who does pratikramans, you see, is also on the train of moksha, and the Mahatma who is the perfect knower and seer is also on the train of moksha. See, so this is to give you an idea that beyond the Mahatma who does not do even pratikraman, you see, and so he has totally missed the 5 agnas, you see, so he is not in the second compartment, he is not in the third class. Now, you see, that becomes a problem, because he does not even, that means he is kind of walked away or moved away from Dada and this beautiful satsangs of liberation. Ou seja, dentro desse trem, dentro dessas 3 classes, todos os Mahatmas que estão ali, eles estão no mesmo caminho, na mesma velocidade. Os que estão fazendo pratikramam, os que estão tentando as 5 agnas, os que estão totalmente nas 5 agnas. A grande questão é dos Mahatmas que não estão nem na terceira classe. Aí é que isso se torna um problema. Aqueles que não estão nem tentando seguir as 5 agnas, não estão nessas belas satsangs que a gente tem aqui, não estão fazendo pratikramam. Aí é que tem um ponto que pode estar perdendo esse trem. Yeah, so I have just written down the 3 classes for our dear Denize. And the third one is pratikraman. You see, so this now you can't jump. You see, you can't be in the first class just immediately after coming on board the train. You cannot be the knower seer. You see, and therefore you are always in the second compartment of 5 agnas. And once you go into these energies of the 5 agnas, then automatically you will go in the first class, you see. Então, quando você se torna uma Mahatma, você não pode automaticamente pular para a primeira classe, você não pode automaticamente se tornar aquele que conhece e vê tudo. Então, você entra ali no compartimento, no segundo compartimento. Mas se você continua ali seguindo e aplicando as 5 agnas, é o seu caminho de seguir para a primeira classe e se tornar aquele que conhece e vê totalmente. Okay, all right. So we have about close to 50 Mahatmas here. Let me see, and 3 sections of ages. I'm in a place far away in New Jersey and Pennsylvania on the hills with a relatively poor internet. So I'm going to. If there are any problems, it's going to be from my end, not from all of you. Okay, just want to let you know. So we have on the third page. Ele falou que ele está num lugar muito longe em New Jersey. Yeah, and this is na so. Pensilvânia e a internet dele não está muito boa. Okay, so it is. So let us now, shall we, my dear Danielle, shall we do the go to Dada and read something, because it's been quite some time since we have actually read something. Shall we do that? Então a gente vai. Okay, so I'm going to share the screen. Yes. And a gente vai ler alguma coisa, porque faz muito tempo que a gente não lê, né? Então a gente vai começar a fazer. And so
That is, first let me put it up and then I'm going to share the screen. Okay. This is sharing the screen now, and I'm just going to share it here and see if you can see it. Can you see it? This. Oh, yes, it's coming. Yeah. Yes. Okay, so now it's this impartial vision is where we are. Is that correct? I think that's what I calculated. But yeah, but for me it's a little bit blurry, Okay, the blurry. screen. Okay, I don't know okay. why. Well, Yeah. okay. Oops. Okay. Do you see it larger? Do you see it larger? Do you? When I do it larger. No. Okay. I mean. But I can read. I can Okay. read in mine. Okay, you read in yours and I will read in mine. Yeah, that might be the Yeah. way. I think let me just stop sharing then. Okay, Okay. or shall I just decrease it? I will just decrease it to the original size. Those who cannot read it directly can read it in their version of it. Okay. Okay. Yes, because it's not pros. Yeah. All right. Porque para quem não está enxergando a tela, eu não estou enxergando a tela. Pode ler na sua própria versão, tá? Eu vou ler aqui na minha, página 61. Okay, so this is the part which is on the book, which is after the self-realization, after the Gnan Vidhi. So it's good for all of the new Mahatmas also now who have missed so far. Or somebody is Deshi raised. Okay, all right. Well, okay, let's just go on. Shall we? So the impartial vision, Dadashri is saying, and I'll read the whole paragraph and then you read it. Your part. Ok, ele vai ler parágrafo em inglês e eu vou ler a tradução em português. Okay, Dadashri says that without the knowledge of the self as capital, you will not be able to see your own faults because you have the belief, I am Chandubai, I have no faults and I am a goody two shoe, or I'm very good, I don't have faults. When you acquire, it's not acquire, you're not acquiring. When you attain self-realization, you are no longer taking sides or partial towards the mind, the speech, or the body. You see? And it is this very impartiality that allows you to see your own faults. And when you find your own fault, when you see the faults that you make in each and every second, you are aware of when they happen and where they happen. You have become the fully enlightened one, or what we call the absolute self, you see. You become impartial after this Gnan, because this Gnan gives you the understanding that you are not Chandubai, the relative self, but you are in fact the pure soul, the Amapura. You can only become impartial after you attain this separation from the relative. Ok. Sem o conhecimento do ser, você não será capaz de ver suas próprias falhas, porque você tem a crença, eu sou Chandubai. Eu não tenho falhas, eu sou muito sábio. Quando você alcançar a autorrealização, você não será mais parcial com a sua mente, a fala e o corpo. E é essa mesma imparcialidade que permite você ver as falhas próprias de cada um. Quando você encontrar sua própria falha, quando você vir os defeitos que você comete a cada segundo, você estará ciente de que quando eles acontecem e onde eles acontecem. Então você se tornará um ser totalmente iluminado. Você torna-se imparcial depois desse Gnan, porque este Gnan lhe dá a compreensão de que você não é Chandubai, o ser relativo, mas você é de fato Shuddhatma, o ser puro, alma pura. Você só pode se tornar imparcial depois de atingir esta separação a partir do relativo. Okay, and I continue. You can say that you have accomplished your work when you no longer see the slightest fault in anyone and you see all your faults. But before this, you believe this is who I am, and so you were partial towards
your relative self, you see. Now that you have become impartial, you, Y capital, have begun to see S capital your own faults. Now your awareness, not the focus, but your awareness, of your awakened awareness is directed inwards towards the relative self, otherwise known as file 1, and therefore you do not see other people's faults. Having begun to see your own faults, this Gnan will progress and yield its fruits for you. In this flawless world, not innocent world, but in this flawless world where no one is at fault, how can you ever blame anyone? As long as there are faults, it means that the ego is at play, and as long as the ego is involved, none of your faults will be erased. Unless all the faults are destroyed, the ego cannot be destroyed. You have to erase your faults to the point where your ego is destroyed. Okay, now I'll let you finish that. Você pode dizer que você tem feito o seu trabalho quando você já não vê a menor falha nos outros e você vê todas as suas próprias falhas. Antes disso, você acreditava, este é quem eu sou, e assim você era parcial. Agora que você se tornou imparcial, você começa a ver suas próprias falhas. Agora, o seu foco é direcionado para dentro, para o ser relativo, e, portanto, você não vê o defeito das outras pessoas. Tendo começado a ver suas próprias falhas, este Gnan vai progredir e dará os frutos em você. Neste mundo perfeito, onde ninguém tem culpa, como podemos culpar alguém? Enquanto há falhas, o ego está em jogo. E enquanto o ego está envolvido, nenhuma das falhas serão apagadas. A menos que todas as falhas sejam destruídas, o ego não pode ser destruído. Você tem que apagar suas faltas até o ponto onde o ego seja totalmente destruído. Very good. So I'm going to stop sharing this. There's a lot of beautiful material here, lot of it. And I want to share it with you here. Just a minute, excuse me. Ele tem mais material que ele vai tentar compartilhar com a gente, tá? Só um minutinho. Yeah, and it's gotten dark outside, so is it okay now? Yeah. Okay, all right. So this impartial vision, this whole emphasis is on impartial vision, all right? O nosso foco aqui é nessa visão imparcial. All right, and this impartial vision is a very amazing thing, and it's very beautiful if you understand it, okay? First, we need to understand what is an impartial vision, because... E essa visão imparcial ela é algo muito bonito de entender, porque ela é um caminho muito bom. Então, primeiro a gente vai entender exatamente o que é a visão imparcial. Because the moment you say, eu sou Maria, or eu sou Eunice, or Christiane, you see, Christina, then automatically, whether you like it or not, there is a partial vision, you see? Automatically there is a partial vision. Porque no momento que você diz, eu sou Maria, eu sou Eunice, eu sou Cristina, automaticamente a visão parcial, ela vem. Partial vision, you see, you cannot help it. The moment you say, even if you slip to I am Elsa, I am Marley, you see, you slip. The moment you move into the seat of Marley, the vision becomes partial. You see, either partial vision means it leans on this side or this side. It cannot remain balanced, you see, impartial.
Então, a qualquer momento em que você entra, senta na cadeira da Elsa ou na da Mali, que você acredita que você é a Elsa, você é a Mali, mesmo até quando você está dormindo, a visão imparcial ela vem. E o que significa a visão imparcial? Você vê de um lado ou vê do outro. Parcialmente, você nunca pode estar com a sua visão balanceada, equilibrada. And Dada has made a very amazing statement here, okay? Dada says that without the impartial vision means pure vision, okay? Without the vision of, and that vision is only possible when you come home to Swamapura. Without I am pure soul, there is no impartial vision in this universe, you see? Então, sem a visão imparcial, a visão imparcial é a visão pura, você não consegue tomar partido, sentar no lugar da alma pura. So, in fact, I am pure soul is the same thing as impartial vision, you see? Sorry, I lost. As I am pure soul is the same thing as having entered into a space where the vision becomes impartial. You do not take sides of Danielle or Joanila or Lucia. You see, you do not protect Lucia anymore. You see, you do not protect Lucia anymore. Eu sou alma pura é o estado em que de fato a gente alcança a visão imparcial. É o estado em que de fato a gente sai do eu sou Danielle, eu sou outros nomes que ele citou aqui que eu não. Okay, so I see Luciano Pazuch has written something, but let me know, please. Denize, let me know if there is anything that I should need to attend to on the chat, okay, please? Denize, o Luciano acho que escreveu uma pergunta, e o Shuddha quer saber se... Yes, Luciano wants to learn a little more about the elements. Oh, okay. So, the elements will. Okay, we'll talk about it. Let's talk about it after the break. Yes. Okay, we will take that because it is not directly relevant to the discussion that is going on right now. Yes. Então ele vai responder a pergunta do Luciano depois do intervalo, tá? Luciano will come to your question when there is time, after the interval. But here, we are trying to understand partial vision. Partial means the one that takes sides, the one that protects your own self. That vision is called partial vision. You will always blame others and never own up to where you are wrong. You see, that is called partial vision. A visão parcial é aquela visão que ela toma partido, que protege seus próprios defeitos e que está sempre vendo defeitos no outro. Yeah, an impartial vision means you have completely separated. You are so separate that you say, I know where I'm wrong. I know where I'm wrong. I know now I'm wrong here. I know now I'm wrong here. You see, so, and that is the exact beginning of self-realization. You see, exact beginning of self-realization. E a visão imparcial é aquela visão na qual você está tão separado do seu eu relativo que você consegue olhar e ver exatamente, agora eu errei, aqui eu errei, e ver isso. E aí essa visão imparcial, ela é o começo da autorrealização total do ser. Yeah, you see, so Dadashri says now, in fact, for all of us, we do not have any sort of partiality, preferences towards the mind, towards this body, or towards the words that come out through this mind, speech, or body, where we do not give it any special attention, you see? That is called...
E com a visão imparcial, a gente não toma nenhum partido, não dá nenhuma atenção especial para aquilo que vem do nosso complexo de mente, fala e corpo. Yeah, for no more protection for the mind, body, or speech. Now, you see, this is the beginning state, and then it will become perfect. You see, no protection is, if somebody says, if somebody tells you in a minute, oh, Denize, you spoke this. So initially our reaction is, oh, yes, I said this, you see. But the awareness inside should remain that this is Denize who spoke. I never speak anything, you see. That is the important, that is the state that will come slowly to all Mahatmas, you see. E com a visão imparcial, a gente não protege mais em nenhum momento essa mente, o fala, o corpo. E aí a gente começa a ver, a Denize fez isso, a Denize estava ali, fez aquilo, e não dá atenção especial para aquilo. Então a gente começa no processo de autorrealização através dessa visão imparcial, pura. Mm-hmm. You see, then, so the mistake is, you can say the mistake is on, another definition of a mistake is a protection to anything that happens to the mind, protection to anything that happens to the body, and a protection. In other words, to protect means to believe that it's happening to me, you see. When you say it's happening to me, you're automatically protecting it. You see, you're protecting this body. E ele está falando aqui que o erro, ele ia explicar qual é o erro. E aí antes ele definiu exatamente o que a gente está falando, o que a gente está considerando como erro aqui. O erro aqui é proteger qualquer coisa que venha da mente, fala o corpo. É isso que a gente chama de erro aqui. You see, this protection is not, it doesn't require a protection like a policeman gives to the body. It is automatically, there is a policeman inside each one of us called the intellect. That is sitting with a gun, you see. Anybody says something to Denize, Eunice, Danielle, that person is, the intellect is ready to shoot, you see. E essa proteção que a gente faz, ela é dada pelo intelecto. O intelecto é como uma polícia que fica com uma arma ali, protegendo tudo que sai dessa mente, fala e corpo, e aí ele fica, então, a Denize, a Danielle, a Eunice, qualquer coisa que vem até ela ali, tem o intelecto para proteger e atirar naquela falta. Somebody says the slightest negative thing about Eunice, then the intellect will protect Eunice. You do not have to do anything. There is already a soldier inside which is ready to protect. But when the Prajna Shakti, the energy of the self, says, oh, I don't need to protect anything. I am free from all of this. I am free from all of these soldiers, you see. I'm not going to give any energy to that intellect which has got a gun in its hand, you see. Então, automaticamente, para essa proteção, a gente não precisa fazer nada. Esses soldados que a gente tem dentro do intelecto, eles ficam trabalhando sozinhos. Mas aí, quando a gente consegue sentar no lugar da alma pura e olhar isso de fora, a gente deixa de dar energia para esses soldados que estão lá nos protegendo e eles vão diminuindo cada vez mais. That is how the world operates. The world uses their soldier called the intellect with the machine gun. Even before somebody might not say anything, but somebody just has a negative feeling towards you and you can feel it and you're shooting that, you see. Então, essa é a forma como o mundo opera, né? Então, por mais que às vezes alguém nem tá dizendo nada contra você, mas você sente que aquela pessoa tem algum sentimento negativo em relação a você, automaticamente você passa a se proteger daquilo. And it's very interesting thing what Dada says that, Paramatma, Param means absolute, okay? The word Param means absolute. Absolute. É uma coisa interessante que ele vai explicar que o Dada dizia sobre Paramatma. Primeiro, Param significa absoluto. Yeah, that when you become absolute, you will be received by the world and you will be treated by the world as if you are Lord God in a human body, you see.
when you become absolute, people will see you as a God. E quando você se torna, se para esse absoluto, o mundo vai te ver e vai te receber tão puro, tão limpo como um Deus. And what we are reading here today and what we have read so far are the exact steps, the exact keys to become that. E aqui o que a gente está lendo, aqui o que a gente está vendo nesse texto, são exatamente o passo a passo, as chaves de como chegar até esse estado absoluto. And it begins with the impartial vision, you see. The impartial vision has got two beautiful things. One is, of course, that you do not take sides of this Shuddha or Paula or Maria at all. No, even you can stop. There is no more protection in worldly interactions of whatever Maria or Virginia does. You inside are accepting 100% that this is where Virginia is wrong, you see. Então, para a gente chegar nesse estado absoluto, o primeiro passo é a visão imparcial. E o que é a visão imparcial? Ela é dividida em duas partes. A primeira é você não proteger e chegar ao ponto de aceitar 100% todas as faltas e todos os erros que você está observando ali no Shuddha, na Paula, na Maria. What is this mistake? It is a mistake that prevents the manifestation of your perfect state, you see, your perfection, your perfect blissful state. And a mistake is that which prevents that experience, you see. It prevents you from experiencing that. E o erro de proteger os seus próprios erros é que esse erro chave que faz com que a gente não possa experienciar a nossa pureza, a nossa alma pura. Yeah, and the Dadashri says that the only way I have placed you there in the Gnan Vidhi. I have placed you there. Now you begin with your fundamental vision, which is Eosama Pura. I am the one with the light. And where is my light going? My light is going on this person that the world identifies as Marianne, Josie, Virginia, Marley, Hoberom. You see, so nobody else. My light is going straight on him or her, that's all. My light is falling on him or her, that's all. Então, o Dadashri costumava dizer que o Dada, ele coloca a gente nesse lugar puro. E aí, esse lugar, estando nesse lugar, nessa luz, é possível que a gente coloque o nosso foco de luz nesse ser relativo que o mundo costuma identificar como Shuddha, Mariane, Roberão e todos esses nomes que a gente tem aqui. You see, and this is an equation, this kind of an imbalance. You don't see the slightest mistake of the other person, and you see all your mistakes, you see. And then, you see, then you become really, when not a slightest mistake of anyone else is seen, and you see all the mistakes inside you, then your work is done in this world. You see, your work is done in this world. E a equação da visão imparcial seria não ver o menor erro que seja nas outras pessoas e ver 100% todos os erros do seu arquivo número 1. E aí isso te permite, se você conseguir alcançar essa equação, o seu trabalho está feito aqui nesse mundo. Yeah, so now this is the thing. If you really, everything is based on this progress as the separated self, Amapura. Eos Amapura, and you're working with your light, and the light that is applied on Danielle, Eunice, you see, Nide, Vanilla, that light that is applied is called applied awareness or upayog. Applied awareness is called upayog. You see? Então, tudo está baseado nesse processo de separação, e aí quando você consegue estar nesse lugar da alma pura e consegue colocar
essa luz da alma pura virada totalmente para Danielle, para Eunice, para Maria, é isso que a gente chama de aplicação da consciência, de efetiva iluminação e de Upa Yoga, que é a palavra. Upa Yoga. You're all familiar with yoga. Yoga means to unite, you see, but you can only unite the mind, the body, and the words, to make it aligned. So whatever is your thought, that is what you say, and that is what you do. That is called the ultimate aim of yoga. You see, there is a unity between mind, body, and speech. Well, that's no longer possible in this day and age. So Dada gives us this direct upayog above all of this. You see. Então, é porque a gente já está acostumado com o conceito de yoga, que significa união da mente, da fala e do corpo, o que eu faço, o que eu penso e o que eu mente, fala e corpo, o que eu falo, o que eu penso e a minha ação, elas estão totalmente ligadas. E como yoga que a gente conhece, ele não seria possível nessa era do tempo que a gente vive, o Dada, ele nos deu esse direto Upa Yoga. Então, ele já nos subiu direto para a aplicação dessa luz. You see, so light, just you can imagine now, you have just separated, you see, but you have not completely come out of the influences of this mind, speech, and body. But once you come higher, then your light will go beyond the body, you see, beyond just Danielle, you see. But right now, when you're here, the whole idea is the more you apply your awareness to what is happening inside you, within you, the better it is for you, you see. That is the correct approach, upayog, that's the correct applied awareness, you see. Então, a questão é a seguinte, a gente está separado aqui, mas a gente ainda está sobre a influência do que é Danielle, do que é Shuddha. Mas conforme você vai aplicando essa luz, aplicando essa consciência aqui, no que está dentro da Danielle, essa luz, ela começa a se expandir, e aí essa cada vez maior iluminação é que a gente chama de Upa Yoga, que seria a aplicação correta da consciência. So you see, when the Upa Yoga, or the applied awareness, is within this one only, which is identified by the world to the world, Shuddha or Maria or Danielle, you see, or Marley, this one, you see, then there is no time, because you will see so many errors inside only. You will see so much to see inside that there will be no time to look at anyone else. There will be no time to apply your awareness towards anything else, you see. This is... E quando você está no seu lugar de alma pura, quando você está no Upa Yoga, na aplicação correta dessa consciência, naquilo que o mundo identifica como Danielle, Shuddha, Maria, Marli, nesse seu eu relativo, aqui vão ter tantas coisas, tantos erros, tantas situações para você colocar a luz, que você não vai ter nenhum tempo de mirar essa luz para fora. Você nunca vai olhar nada que venha de outro, porque você já vai ter muito trabalho para colocar aqui. And for everything that happens to this body, you see that the world identifies as Josie or Oberon or Denize, you see, or Cecilia. Everything that happens, it is the result of a fault that was created in ignorance, you see, in the last life, and now it is happening. You do not want to enter into that fault again by doing anything else. You don't want to change or manipulate anything. Just by seeing it, you will become free. You see, just by seeing it, you will become free. E tudo que acontece, tudo que influencia esse nosso complexo mente, fala e corpo, foi criado através de erros que a gente cometeu no passado, na vida passada. Então, a gente não quer, de novo, se enganchar nesses erros e criar de novo os mesmos erros. Então, a partir do momento em que você começa só a aplicar consciência, somente de olhar esses erros, eles já se desvanecem. Então, a gente não precisa mais em nenhum momento se enganchar nesses erros que são reflexo de erros que a gente cometeu antes.
Yeah, you see, and I've been kind of just going over what we read, and the Dadashri calls the other way to look at it is, if anything that bothers you in this world of yours after the Gnan Vidhi, then know that it is just a little reaction from your ego. It's your ego that is reacting, you see, and that is a good way to catch the ego. Otherwise, you will not be able to catch your ego. Anything that bothers you, it's your ego that is still stuck up, and you need to see that. And exactly, you can only see that if you are no longer Josie or Marley, or Denise. If you you will have to be who you are in order to become free from these things that keep you back in this world, move you into from the second class compartment into the third class compartment, you see. Mm-hmm. Vamos ver se eu... a questão é a seguinte, e depois do Gnani Vidhi, uma outra forma de explicar esse Yoga Yoga seria o seguinte: quando a gente está observando, né, esse ego, e a gente vê alguma coisa no outro, isso significa que isso está vindo do nosso próprio ego. Então, quando você vê algo no outro, é uma boa forma de pescar ali o que o seu próprio ego está fazendo. Yes, you see, yeah. And Dadashri, so the Dadashri really talks about washing the ego. In this particular, what you read is, you as long as you have the faults are there, you will have to. He calls it washing the ego, or eradicating the root of the ego. You stop feeding the ego, so the root dries up. There is no nutrition coming to the root of the ego, you see. Danielle? Quando você percebe quando você percebe alguma coisa no outro e traz aquilo para você e consegue identificar aquilo no seu próprio ego, isso o Dada chamava de lavagem do ego, ou erradicar o ego desde a sua própria raiz. You see, now this knowledge that we have all received in the Gnan Vidhi has to mature into the experience of the Amapuras, the experience of the self. You see, we have received the knowledge, but if that knowledge is not applied, then it will not go into the direction of the experience of the Amapura, the exact experience of the Amapura. Então, esse processo que a gente descreveu aqui, de lavagem do ego, é a forma como a gente tem de caminhar até experienciar a nossa alma pura, porque o que a gente recebeu foi o conhecimento, e através desse processo a gente vai conseguir chegar ao nível de experiência da alma pura. And he says that that kind of prevents you from the experience of the Amapura are really nothing but these reactions of the discharging ego, you see. The ego cannot let go. You see, you, Amapura, are already free, but your ego, your sense, oh, he did it to me, how can he do that, etc., etc. Those are the things you can't let go, and those will also slowly wash. You will have to let go of that through your energy, you see. E aí essas proteções que a gente tem ainda do ego, é porque assim, a alma pura a gente já é, mas o que a gente criou, essas proteções que vêm do ego, elas ainda estão aí e ainda estão nos influenciando. E o que a gente tem que fazer é, através dessa luz, iluminar essas influências e caminhar no processo de voltar para a alma pura. Yeah. All right. So we have now got about nearly 70 people in this satsang. Just for your information, I can see them all. It's time for a break. Shall we take a little break and then come back, huh? Ok, ele falou que a gente está com 70 pessoas aqui, 60 pessoas aqui na satsang, que agora a gente vai tomar um pequeno intervalo, 5 minutes, Shuddha. Okay, 5 minutes. We'll be back in 5 minutes, huh? And ok.
All Um right. intervalo de 5 minutos e a gente volta. And tá? those of you who need to speak to each other, you can unmute yourself, you know? All right? E quem quiser conversar entre si aqui, é só tirar do mudo, tá bom? All right? Yeah. Jai Sachidan. Okay. Oi, Cris. Oi, meninas. Oi, Marli. Tudo bom? Tudo bem? E vocês? Tudo em paz. Que bom. Faz tempinho que a gente não se fala. Não é? Oi, Jai Sachidanand todos, Mahatmas. Jai Satidana. Tudo bem? Você, Cristina, Marli, Danielle, Denize, Cecília, muita gente terrena, né? Que legal. Tá lindo, né? Sim, Tá muito gostosa essa satsang, maravilhosa. sim, essa a lei escrita e dá muito boa ideia para nós, né? Para entender e aplicativo, né, na vida. Muito lindo. Maravilhoso. Tem muita gente hoje, bastante. Tem o pessoal, acho que é lá de Bento Gonçalves, né? Aquele casal. A energia vai ficando mais forte, cada vez vai vir mais. É, o Denis tá aí. Denis! É Denis também. Alcenira, Cecília. Oi, Marli, tudo bom, querida? Tudo bom, e você? Ele aqui. Saudades. Saudade. Falamos juntas. Saudade Cima. também. Oi, Cima. Sim, oi, Jai Sachidanand. Satidana. Então. Como você, todos? Bem, você tá bem também? E o português, como é que tá? Sim, tá tranquilo. O meu bonito tá bem bonito? Mamãe aqui ensinando, né? Sim. Eu lembro você todo dia. Alguma coisa eu também. falo e eu falo, agora a mamãe estava aqui e falou alguma coisa. Querida, tenho saudade. O mais engraçado é que a gente vai se acostumando a se encontrar nas satsangs e, de repente, tem o Gnani e a gente se encontra de verdade. E aí é muito engraçado, porque você vê as pessoas fora da caixinha, né? Assim, eu acho super alto, você tá fora da caixinha. É mesmo. É muito engraçado isso. E às vezes por foto você não Oi, Maria. conhece, né? É. A Virgínia, oi. Maria, oi, Maria, um beijo para você. Maria. Jai Satidana. Jai Sachidanand, Maria. Isso aí. Berna não está aqui, Roger? Acho que Berna está viajando. Ela ia para Badiana. Tá nadinha. Passeadeira ela. Passeadeira. Então, Marli, hoje eu lembrei de você quando eu fui cozinhar os ovinhos. 8 minutos. Eu leio aquela sua matéria, eu já passei por umas 300 pessoas. Passei em todos os grupos que eu estou, porque aquela matéria é ótima. Fala dos ovos. Sim. Marlene, é ótimo aquilo lá. Você comeu 8 ovos? Não, mas eu cozinhei, tu falou que é 8 minutos, né? É 8 minutos. Isso. Então, aí eu cozinhei 8 minutos.
Que legal. Muito bom. E as barrinhas também estão indo, né? Ai, que delícia. Você gostou? Gostei. Uhum. Muito gostosas mesmo. Isso. A gente precisa se encontrar mais. Precisamos fazer satsangs presenciais entre nós. Verdade. Verdade. Só na casa da Denize que tem, não consigo ir. Nunca dá certo. Ô, Marli, Marli, casa na minha casa. Uma vez por mês. Só um domingo do mês. Então, Sim. aí sempre coincide quando eu estou no meu pai. Sempre quando eu vou para o meu pai, ou dá aquela chuva em São Paulo, que eu e a Cima ficamos na água. A Lena. Mas vai dar certo. Uma hora dá. Quem que estava chamando? eu queria convidar vocês para virem para o nosso encontro do Rio Grande do Sul, no dia 17 de setembro. Que Ai, dia? que delícia! Sim, que bom, né? Quando? 7 de setembro. 17 de setembro, nós vamos... 17, né, Marlene? Isso. 17 de setembro a gente vai se encontrar, os grupos aqui do Rio Grande do Sul, Ai, que Que gostoso! cidade? Que lugar! em Porto Alegre. Quem quiser participar está convidado. Ai, que delícia! Vou ver se eu vou. Obrigada. Vamos? Venha, Marli, venha, daí a gente se encontra. Vamos, tô morrendo de saudade. Vamos, Denise. Aí tem um outro casal aí, que eu acho que é a Célia, Célio. O Célio e a Josi. Eles vão estar junto lá de Bento Gonçalves, que eles são, né? Acho que vão. Ai, que delícia. É grande. E Maria, eu acho que a Berna vem, daí você vem com ela. Tu tá no mudo, Maria. Marlene, isso é que dia da semana? Domingo. Domingo, ok. Ok, porque a Berna nós já combinamos em ir, todos nós. Eu tenho anotado na agenda. Isso. A Bia, a Mirtes, a Berna, as meninas de Espumoso. Vai ser muito bom o nosso encontro, vai ser uma satsanga mais alongada. Ok. Eu vou antes, que eu já aproveito e visito Marlene, fala com a Berna, nós se encontramos no Tio Hugo e vamos descer juntas. Mas eu acho que eu vou Tolerante. antes, porque eu vou curtir a neta um pouquinho. Ah, bom. Parabéns. Eu vou na sexta já. Eu vou ajudar a Virgínia a organizar lá. Que bom, Maria. Se você precisar de ajuda, daí conte comigo. Tá bom. Ok. Obrigada. Okay, so shall we continue? Yes. Vamos. All right, let's continue. So first of all, let us Two questions, Shuddha. Do you want to? let us we promised Paula is Paula there, Paula? Paula tá aí? No, Paula Ziegler. Paula Ziegler. Okay, when she comes. Okay, let's take the questions then, okay? Então, quando a Paula vier, a gente faz a música e agora vamos responder as questões. Okay, so what's the first question? The first question is from. Let me see. Luciano? Yes, I'm rolling the chat to find out. Yeah, Luciano 809. Luciano Paz I can't find it. 814. It's my Eu time. acho que o Luciano, ele mesmo pode fazer a questão. Ele tá aí. Isso. Só tirar o Luciano. mudo. Alô? Oi? Okay, oi, just say, Luciano, say something so we will become large. Pode falar que você já vai aparecer na tela, Luciano. Tá, acho que é que o vídeo aqui tá muito ruim. Okay, so that's fine. Then no video. So then go on. Pode falar, Luciano, não tem problema. Let us hear your question in Portuguese and then we'll get the English translation. Pode falar em português que a gente traduz para ele. Eu gostaria de saber mais sobre os 6 elementos. He wants to know more about the 6 elements.
Oh yes, this is the gentleman with the 6 elements. Okay. All right. So these 6 elements they're at the fundamental level. These elements are called tattva. Tattva. 6 tattvas. Okay, 6 elements. Esses 6 elementos no nível, eles são 6 elementos fundamentais da criação e eles são chamados de tattvas. These are by their very nature eternal. You see, they are eternal. Eles por natureza são eternos. Eternal means they are there forever, and therefore that which is eternal can never be created, nor it can be destroyed. E por eterno a gente pode dizer que eles estão sempre lá. Eles nunca podem ser criados, nem nunca ser destruídos. And these 6 eternal elements, the first one is the soul. You see, your Amapura, the absolute soul, is the first element, you see? E desses 6 elementos eternos, o primeiro é a alma. É o que a gente chama de alma pura. Yeah, the soul, and that eternal element, by its nature and qualities, is the knower only. Just knows everything and sees everything, that's all. Pure knower and pure. Esse elemento, a alma, por natureza, pela natureza dele, ele tem a qualidade de ser aquele que conhece e vê. Por natureza, a alma é conhecedor e observador de tudo. See, that is the self, you see. So first one is the knowing seer, the pure knower of everything that is happening. So if you remove it, so you, Luciano, are the pure knower and seer, and so you are the primero or the prime or the number one element, okay? Now, então, esse primeiro elemento que tem essa qualidade de ser aquele que conhece e vê tudo, é aquilo que você é, Luciano. Então, você é o elemento que tem como qualidade, por natureza, ver e conhecer tudo. And then, what is left in front of you is the other 5 elements, you see? What this Luciano is composed of 5 elements, eternal elements. E aí tudo que está em volta de você é composto, do seu ser, é composto por mais outros 5 elementos. Esse Luciano, que é identificado como Luciano, ele também é composto por mais esses 5 elementos. And the first one is this body complex. You see, the matter, the physical matter of Luciano. You see, that's yeah. E um deles é esse corpo, né, que é conhecido como Luciano, que a gente chama de o elemento eterno matéria. Yeah, but not as the body complex. The body complex is just a phase, but at the fundamental level, it is a subatomic particle of matter. When the subatomic particles of matter come together, a body arises, you see. So the physical body is not a permanent element, but the fundamental structure at the subatomic particle level, it is eternal, what we call atom, you see? E não é exatamente esse corpo físico que a gente chama de matéria, mas sim a junção de todas as partículas subatômicas que a gente considera como eterno elemento matéria, que se juntam para que esse corpo exista. Então esse corpo, esse complexo corpo, como a gente fala, chamado Luciano, ele é a junção de várias partículas subatômicas do elemento eterno chamado matéria. So it may be a human body, or it can be an animal body, or a plant body. This is all matter, but behind that matter, which appears to be living, is the knower. You see, the knowing element, the Amapura. You see, the knowing element. Então, o que a gente vê como físico é a combinação dessas partículas, desse elemento matéria, e ele pode vir a gente pode ver como um corpo humano, um animal, uma planta. Mas tudo aquilo que a gente vê como ser vivente, como matéria que vive, digamos assim, o que está por trás ali desse elemento matéria é o elemento alma. I say now, so then we have, this matter then occupies
space, you see. It has to have space, you see. So the third eternal element is called space. You are sitting there in Brazil, Shuddha is sitting here, Danielle is sitting in her home, all of us here in this group are sitting in our own space, you see. So space is the third eternal element, you see. Então, a matéria, ela precisa de um lugar para existir, né? Um espaço. Então, esse terceiro elemento em que a gente está envolvido é o espaço. Então, eu estou aqui na minha casa, você está aí, é um espaço, você está aí na sua casa, é um outro espaço, o Shuddha está lá em New Jersey, é um outro espaço. Então, o terceiro elemento eterno de composição é espaço. And then, but you see, when you have space and matter, then the fourth element comes in, and that is called time, you see. It requires time. As an element, as matter moves over space, time factor comes in, you see, that movement of space and matter, you see. Então, quando você tem a junção de matéria e espaço, e, por exemplo, essa matéria ela se move nesse espaço, a gente tem aí, já entra na combinação um outro elemento, que é tempo. Então, tempo é mais um dos elementos eternos. And then the fifth element is motion, you see, movements. There is something that moves everything that we see, you see. Inside our body as well as outside, wherever we look, you cannot see it, but you can see its effect. It moves, something is moving, the leaf is moving, you see, or the fingers are moving. This is the motion. That motion energy is an eternal element. E aí, o quinto elemento envolvido nisso é o elemento movimento. Então, não é um elemento que exatamente a gente consegue ver, mas é um elemento do qual a gente consegue observar os efeitos dele, né? Que é o movimento. And then the final eternal element is the one. If something moves, then you need something that stops it. So this is moving, something stops it, you see. If that inertia energy was not there, inertia element was not there, if something moves, then it will continue to move only. But you and I know that which is moving comes to an end, stops, you see. So there is a balance between a moment energy and an inertia energy, stoppage energy, you see. But what's the name of this seeds? Inertia, to inertia. Oh, inertia. Ok. So, então, o sexto elemento, ele é quando um movimento ele está acontecendo e aí por algo ele para, é o que a gente chama do sexto elemento, o sexto elemento que seria a inércia. Como é que seria o quinto, então? O quinto é movimento e o sexto é inércia. So, and this what happens. So then there is a combination of all of these 6 eternal elements. And therefore this entire universe, whatever is there, is a combination of all of these 6 eternal elements that are appearing in their different phases, you see, in different phases. E o que quer que a gente veja, o que quer que aconteça nesse mundo, ele é a combinação desses 6 elementos. E aí, conforme o que a gente, todas as diferenças que a gente consegue observar, são porque essas combinações, elas estão em fases diferentes. You see what? So these 6 eternal elements, their phases are continuously being seen, but you cannot see the eternal element. You see, only in absolute knowledge, in absolute enlightenment, you can see individual elements, you see. But otherwise, então, a combinação desses 6 elementos se movimentando nos dá essa visão do que a gente consegue ver. Então, a gente consegue ver essas combinações em fases. O que
possibilita só a gente ver esses 6 elementos puros, seria a iluminação total. Com a iluminação total, nós poderíamos ver esses 6 elementos puros. O que a gente vê aqui agora com a nossa visão são só fases dessas combinações dos elementos. It's very much akin to a kaleidoscope. You see, like as a child, you would look with, and as you turn this thing, you see all different combinations coming inside. But if you open that little toy, you will find that there's nothing but 6 pieces of colored glass. You see colored glass, and when you look into the light, then as they shift, you see all amazing patterns and everything. You see all different patterns. Então, ele deu um exemplo do que ele está falando, é como se fosse um calendoscópio. Então, aquele brinquedo, né? Então, quando você está só com o olho ali, olhando dentro do calendoscópio, você vê diversas fases, cores, formas girando lá. Mas se você tem a iluminação total, abre aquele calendoscópio e olha o que tem dentro, são apenas 6 pedacinhos de papel combinado com o espelho. Então, você conseguiria, ao abrir, conseguir ver os elementos que formam esse calendoscópio. Now, if you see, this universe is nothing but a continuously changing interaction of these 6 eternal elements. Now, mark the word interaction, okay? It's a continuously changing thing due to the interactions of these 6. You see, the interaction is the critical thing. It interacts, you see? Então, se você olhar esse mundo agora, como a gente consegue ver, ele não é nada mais do que diferentes tipos e níveis de interação entre esses 6 elementos. And except for the one in the Akram train, you see, the one on the path of Akram train, Moksha, the eternal element, the Amapura has now separated, and it is leaving behind this world of interacting 6 elements. You have come home. Now you are living behind the universe of these interacting elements, you see? E essa visão, ela é diferente para aqueles que estão no treinamento do Akra, porque você consegue sair e conseguir observar que esses elementos estão em interações. You see, is free. The one on the path has begun his journey that will make him completely free from this interaction, and that complete freedom is when you get into absolute knowledge, keval Gnan, you see? Então, a gente começou esse processo de sair das influências dessas interações. E aquele que consegue sair totalmente das influências dessas interações é aquele que se tornou absolutamente iluminado, que ele dá o nome de Keval Gnan. Yes, you see, that means you're just a pure knower. Maybe, you're free initially with the body. I'm sorry for typing in capitals, ignore that. Initially you're with the body, and then later on you are without the body. You see, so Arihant and then Siddha. You see, Siddha. The Siddha means the pure knower element is there, and the rest of the universe is continuing to interact, you see? Então, primeiro você tá naquelas interações e depois você sai daquelas interações. Então, se tornado sem o corpo, que seria o Sid, que ele chama de Sid, é estar fora de todas aquelas interações. So, can you imagine? Now, these 6 eternal elements have been described by the fully enlightened ones and our Gnani Purush Dadashri. You see, he has made it simple for us. He says, what is nothing but a change in the phases, you see, of all of these interactions. Today you are young, tomorrow you won't be so young, then later on you'll be old, etc. Changes in the phases of this matter interaction, but you, the knower, have now become separate from it. That critical internal element is the knowing element. The knower has become separate now, you see? Então, essa
esse conhecimento dos 6 elementos, eles foram dados para a gente através dos iluminados, e o Dada, ele tornou isso fácil, digerível para a gente compreender, porque ele explicou para a gente que essas interações dos elementos, elas não são o que a gente vê, não são nada mais, nada menos do que fases dessas interações, e que observando essas interações, a gente pode se tornar livre delas e se tornar o conhecedor dessas fases, dessas interações. Então, por exemplo, hoje você é jovem, amanhã você é velho, aí você nasce, você morre, você se torna jovem, velho de novo. Tudo isso são fases da combinação dos mesmos elementos. Denize, just pull out your Charan Vidhi and read the last 3 sentences of the Namaskar Vidhi, you see? When you're ready, do that. You see, this is the thing, in the Namaskar Vidhi, we'd say, I do Namaskar to this and I do Namaskar to this. But in the last 3 sentences or 4 sentences, now you're simply doing the darshan. You're simply doing the visualization. You're no longer doing this Namaskars, you see? E ele pediu para a Denise ler as 3 últimas frases do Namaskar Vidhi para explicar o que a gente está falando. We see, so this Dada is training us that a time will come when you will simply, if you begin with, the world is God-like, everybody has God, everybody is a God, so may I see God in everyone. Then everybody is an Amapura, let me see everyone as an Amapura. And the third one is, everybody is Tattva Swarup, everybody is really an element, you see, everyone is really an element, and may I see the other person as a pure element, you see. Então, o Dada, ele está nos treinando para a gente chegar até a ideia, a visão de que cada um de nós é um elemento eterno. Então, primeiro, a gente tem o conhecimento de quem a gente realmente é, e aí a gente começa a treinar. Eu sou alma pura, eu sou alma pura, depois os outros são alma pura, os outros são alma pura, até chegar a entender que o mundo inteiro é um elemento eterno. See, first you call it Bhagavad Swarup, means that the person in front of me really is a God. There is a Amapura, you see. So, here's the divine one has come, even though his karma may be negative, really he is a divine one, you see. A human being, every human being is divine. Are you ready, Denize? Yes. Okay, go on. Just read the Portuguese ones, the 3 or 4 sentences. O ser real dentro de todos os seres vivos é divino. Portanto, eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna. E é com este conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. Okay, so see how the vision. There is a Mahatma asking to talk a little more about the 60th element. Oh, we have been talking about it all along. Yeah. Okay. Luciano Pazucci. Yeah, that's the one. His question we have been answering, my dear. This is the 6 eternal elements that we've been talking about, all right? Yeah, but you know what, we were talking that once this element separates, once you come home, now you can apply your elemental vision. Dada teaches us the elemental vision. We will not get it because we cannot see the pure element, but we can see what has formed because of the interaction of these 6 elements, you see? Então, quando você volta para casa, quando você se torna esse elemento eterno que você é, que é a alma pura, você consegue, através da visão elemental tão pura, você consegue ver todos os outros elementos interagindo. Yes, it's a real self is in fact Amapura, and therefore I see the world as Amapura, you see. The real is Amapura, you see.
Então, a visão elemental do ser real, ele é alma pura. Então, você consegue ver elementalmente o que são todos os outros que são alma pura também. You see, so without attaining the element, without really coming into the element, which we all have in the Gnan Vidi, when we say, so Amapura, you see, so now we have come into the element of the Amapura, now it is possible for you to do the darshan or to see the Amapura in others, you see, you can see the Amapura in others. Okay, yeah. Então, sem se tornar esse elemento, não é possível a gente ver os outros como esse elemento. Então, quando você se torna esse elemento, acho que a Eunice quer falar. Okay, Eunice. Shuddha, Luciano asked to speak more about inertia. Inertia. Oh, okay. Inertia. All right. Okay. Well, you know, my dear friend, inertia is, we can see the inertia everywhere around us. You see, we see all the furniture sitting in the room. There's inertia energy there, you see. Então, a gente pode ver a inércia em volta de tudo que a gente está vendo. Então, por exemplo, se a gente observar todas os móveis na nossa sala, parados ali, isso é inércia. Yeah, or somebody has been working, he likes to. The moment he gets up, he works so hard, he is always working. We tell him, sit down, sit down, sit down. He doesn't sit down, but then finally he has to lie down. So now there is that inertia element is in action. You see, he is, when you go see him, he's just lying like a log of wood, you see. Então, por exemplo, alguém que está sempre em movimento, sempre trabalhando, sempre fazendo muita coisa todo o tempo, e aí você fala para ele, calma, calma, relaxa, e essa pessoa não relaxa, mas aí chega um momento em que o cansaço chega nela, chega um ponto em que ela tem que se deitar e descansar, isso também, você olhar ela ali no chão, deitada, descansando, isso também é inércia. Yeah, you see a huge tree, an oak, a beautiful oak tree. The major portion of the tree is absolutely still, but the branches are moving, you see, in different directions. So this is, you see, you can see both. The movement energy is there, but the tree is rock solid. You see, it's not moving, you see. Então, você pode, por exemplo, observar uma árvore que está lá, o tronco de uma árvore bem antiga, dessas bem frondosas. Então, você observa o tronco ali paradinho e as folhas se mexendo, você pode observar a combinação de inércia, que seria o tronco ali, e o movimento, que são as folhas, os galhos se mexendo. Nós em meditação somos inércia? He's asking if when we are meditating, if we are in inertia. No, when you are meditating, you are in your pure state soul, in the state of Amapura. You are the Amapura. Não. Quando a gente está meditando, a gente tá a gente é o nosso ser real. A gente está no nosso elemental, que seria ser alma pura. And the body of I forget, Luciano is in inertia. Body may not be moving, but sometimes, you know, he scratches his neck, he does this, he does that. That means he's in motion plus inertia, you see? Então, você não, você está no ser elemental alma pura, mas o Luciano, ele pode estar ali sentado em inércia. Mas, por exemplo, qualquer pequeno movimento que você fizer para se coçar ou alguma coisa assim para se ajeitar, aí já seria movimento, seria a combinação. Yeah, the mind also moves, you see? And e a mente também se move, the chit moves. It can go so many places. So this is all so subtle. This is all so subtle. The movement portion, this, you know, in sleep everything stops. You see, so this is this is a combination. Just this is what you see as bodies and trees and flowers and everything that you see is a very gross level of vision. The elemental vision is at the subatomic particle level. You see, it's
It's the vision of the Tirthankar Lords, the fully enlightened ones, you see. E aí toda essa visão que a gente tem, seria muito difícil ver a inércia pura ali, porque todas essas combinações, todas as interações que a gente vê, elas são a visão no nível mais grosseiro da coisa. E quando a gente fala da visão elemental, na visão dos elementos, a gente está falando de uma visão subatômica, de uma visão muito sutil, que seria comparado à visão dos Tirthankaras, por exemplo. Yeah, we see the gross phenomenon, but it gives us an idea that there is the nature of this life interactions that are there in front of all of us, you see. And the knower somehow moves away from this body that is also interacting, you see. The body, our body is interacting in discharge now. Luciano's body is now discharging. You have become separate, you see. But as long as you are in this body, there is the interaction of the knower and the body too, you see. And so you are mixed. Onde o Luciano ele habita, digamos assim, são nas interações desses 6 elementos. Mas conforme a gente vai subindo para essa visão sutil, subindo para essa visão elemental, a gente vai saindo dessas interações e vai começando a observar só essas interações a partir dessa visão mais sutil, elemental, que a gente está chamando aqui por conta de estar nesse elemento eterno que é a alma. It is just a play of the interactions of all of these 6 eternal elements, that's all. And it's a result. And I know, because they are eternal, there is nobody doing anything, you see. Nobody can create it, nor can anybody can destroy it, you see. The only way left is you get to know who you are and let it all continue, and it will continue. You escape out of this. E tudo que no qual o Luciano está envolvido, que seria esse karma de descarga, depois do Gnani Vidhi, onde você está separado, e o Luciano está descarregando os seus karmas, tudo isso são interações desses elementos eternos que, porque eles são eternos, eles interagem de uma forma onde ninguém é o criador, ninguém é o fazedor, eles só estão interagindo. Mas você, com a visão elemental, você tem a oportunidade de... Okay, so let me just mute everyone. Somebody just came in. Was that Luciano? Luciano, who we just saw? Perfeito, já está clareando bastante a minha ideia. Okay, okay. Oh no, this is Paula. Okay, Paula, we are coming to you in a minute. Okay, as soon as we finish Luciano's question, huh? All right. He said that it's clarifying. Yeah, this is a much later vision. Right now, we just have to understand what is happening to me through the light. See what is happening inside Luciano before you go into, this elemental vision, which is much, much, much down the line, much later. Ele está dizendo que essa visão acaba sendo, demora pouquinho, tem tempo ainda para a gente atingir, né? Mas é assim mesmo. Okay, so all right, so now we are there. He disappeared. Oh, okay. Okay, he will come back. All right. So is there any other question, or shall we go to Paula? Yes. There is Cecilia Macarini that is asking to you, when did you had the Gnani Vidhi, and if you could share your experience. Sorry, I'm back. My battery was... But I'm okay now. Where is this? Okay, is that Danielle? Okay. Yeah, it's Danielle. Yeah, basic. Passei para o Shuddha a pergunta da Cecília, às 9h18, que ela quer saber quanto tempo o Shuddha recebeu o Gnani Vidhi, se ele poderia compartilhar a experiência dele. Well, we'll keep it simple. I received the Gnani Vidhi from Niruma in 1991. And ele recebeu o Gnani Vidhi da Niruma em 1991. Ever since then, I have continued to experience a state which is free from
any kind of turmoil inside. The turmoils and the troubles may appear to happen to Shuddha, but I am constantly aware of the separation, you see, that it is happening to Shuddha. And as time has passed, I have begun to become even more free from it and distinctly separate. That is the E grace. desde então, de receber o Gnani da Niruma em 91, ele se sente separado, se sente livre de qualquer tipo de preocupação ou de confusão que aconteça dentro dele. E ele consegue observar que isso, qualquer confusão, qualquer problema, acontece com Shuddha. E outra coisa que ele consegue observar também é que com o tempo ele vai conseguindo ficar cada vez mais livre disso. And this has been greatly enhanced since I started serving Dada. And Dada service means to share his words exactly as they are with the world, you know. And the more I have entered into it, the more blessed I have been in this blissful state, you see. E aí ele começou a perceber que isso crescia conforme ele fazia mais serviço para o Dada, ou seja, o que ele chama por serviço do Dada é espalhar exatamente as palavras de Dada pelo mundo. E quanto mais ele faz esse serviço de Dada, mais essa liberdade das preocupações ela aumenta. Yeah, so and beyond this, the experiences are such that they cannot be described in words. E além disso, a experiência é tão especial que ela não pode ser descrita em palavras. I can only share with you that the same kind of experiences have begun within all of you who are in the satsang with Dada, you see. E o que ele pode dizer é que o mesmo tipo de experiência que ele tem, que essa que é indescritível, ela vai passar a acontecer com todos que estão em satsang com Dada. By looking at the external discharge of Shuddha, or for that matter any one of you, the person will not be able to gain an idea of what has happened. It is mostly 90% an internal thing. It's an internal. E observando as descargas kármicas de Shuddha ou das outras pessoas, essa mudança, esse estado, ele não é perceptível. Ele disse que 90% desse estado ele é interno. Right from immediately after the Gnanvidhi, all my abhorrence or dislike for anyone completely vanished. Even for those who were hurting me in any way or giving me problems, I had no negative feelings towards them. And I think that was the greatest miracle, you see, because before the Gnanvidhi, I would have a lot of negative feelings towards people who were hurting me, you know. E aí, conforme o tempo foi passando, depois do Gnanvidhi, ele passou a não ter nenhum tipo de reação negativa com nenhuma pessoa. Por mais que a pessoa fizesse algo para ele não tinha nenhum sentimento, nenhuma reação negativa em relação a ela. E antes do Gnanvidhi, isso era comum acontecer. You know, by my very position, I just happen to really understand and kind of be in a position where I can share with you all, with the world, when necessary, the exact words of our Gnani Purush Dadashri, for whom my love has no boundaries, you know. E aí o que acontece com ele hoje é que ele, da posição dele, ele pode compartilhar as palavras do Dada exatamente como elas são e experienciar esse amor sem limites. Okay, so, all right, I mean, and I can assure you, my friends, the same thing is happening within all of you, you see. Ele quer dizer que a mesma coisa que aconteceu com ele está acontecendo dentro de cada um. Yeah, you know, we heard the experiences of Roberom, and so many others in Brasilia, you know,
everyone is moving in this direction only, you see. Ele, por exemplo, a gente já ouviu a experiência do Roberon e de tantos outros lá em Brasília, que todo mundo está caminhando nessa mesma direção. Yeah. So now, is there any other question, or shall we go to our dear Paula? Tem alguma outra questão, ou a gente pode partir para a canção que a Paula traduziu? Okay, so, all right. Shall we go to her? And because Paula has now improved her. No, it's not true. Okay. Oh my God. All right, we just give, because I will give, after you give, I'm going to give your version that I put together. So, from what you mailed me. All right. I sent it to Eunice too this afternoon. All right. Okay. So here we go. Let's have you sing it, huh? No. My God. Are you listening me? Are you listening me? Yeah, we are all listening. Yeah. Shuddha, I prefer that this sound I have sing with my daughter is for everybody, because we work so hard together, and I think that we cannot be able to sing together better alone. You see? Okay, so is she there? Shall I just play? No. You want me to? Yes, I want you to show play this. the audio you have made very beautiful, but I would like to read first in Portuguese. Okay. Just the words to everybody. All right, yes. And if you can, then later on just type it in the chat, all right? Okay, just go on. Just Ela vai ler as palavras, o que ela fez em português, e depois o Shuddha vai tocar o que ela gravou com a filha dela. Thank you. All right. Canção da manifestação de Akram Vignan através de Dada. Dada, faça a salvação do mundo. Deixe os seres alcançarem o conhecimento da alma pura. Que as obstruções do mundo quebrem-se. Swami, nos dê a sua proteção. A libertação com Akram foi alcançada como resultado de uma busca de vidas, infinitas vidas. O maravilhoso conhecimento não é deste mundo, mas hoje torna-se aberto para acolher completamente a cada um e a todos, no reino da libertação. Manifeste, O Dada Bhagwan, o conhecimento que pode libertar em apenas mais uma vida, nesta era que já está plena de gratidão. O Dada, faça a salvação do mundo. Well, that will be wonderful. Like when you get a chance, like Denize does for this, maybe Denize will do it for you. You send it to her. Just as we do in this book of Flawless Vision, we put English meaning, Gujarati is of course top, then English meaning, and then your Portuguese meaning. So everybody will have that, Very nice. Okay, so now, yeah, go on. Do you want me to put where? In the chat? Not right now, later on a document, in a document, so that everybody gets the meanings exactly, right, from the original. Okay. Você pode me mandar, Paula? Você tem essa tradução feitinha? Eu tentei botar no chat para todo mundo, mas eu não consegui, porque está num e-mail e está num outro arquivo. Então, se eu puder mandar para o seu e-mail, pode ser? Estou pondo no chat. Okay. Obrigada, querido. All right, now, so I'm just going to give you this thing here. I'm just going to share it with you. Oh. And where is it? Just a minute, just give me a little, okay, now I'm going to share it. Okay, and so let's just remove some of this on the side. And okay, can you hear it? You'll hear it in a minute.
Dada, faça a salvação do mundo, ajude os seres conhecerem sua alma pura, que as obstruções do mundo quebrem-se. Swami nos dê a sua proteção. A libertação com a cranfa cansada, depois de uma busca infinita, de muitas infinitas vidas. Seu conhecimento não é deste mundo, mas hoje está aberto para acolher a todos na libertação altada Bhagavan. Conhecimento que pode libertar em apenas mais uma vida. Nesta era que já está plena de gratidão, ó Dada, faça a salvação do mundo. Beautiful. Yeah. That's funny. Yeah. No, it came out very well. I think, this is the start, this is the beginning. Yeah. Okay. Yeah. So there we see it begins and it will keep on improving. Everybody then has got the words, and it's just a matter of singing and adding into it. É o começo e a gente pode melhorar cada vez mais, mas tá muito bonito. Yeah. And then there is the additional song. There is the additional song will come later. It's a full song, but this is you focused on the first 4 lines. You see? Yes. Okay. All right. So where is Danielle? You muted me. Now I'm okay. All right. Are you okay? All right. Yeah. So I think we are approaching our time. Yes. Yeah, it just has a way of passing when you're in satsang, Yeah. We have close to 55 now Mahatmas. On this page we see Paula and namaskars to the Paramatma within her. You see, the knower has to see the knower. If the knower does not see the knower, then in a subtle way it is violence, okay? O conhecedor, ele tem que ver o outro conhecedor, porque se de alguma forma o conhecedor não vê o outro conhecedor, isso gera algum tipo de violência. If the knower does not see the knower, all right, then it is a violence. This is a phenomenal sentence of Dada. E se o conhecedor não vê o outro conhecedor, isso é violência. Isso é uma frase bem característica do Dada. You see, this is the violence at the level of the Gnani. You see, as you see everyone, you see the body complex under the effect of the eternal elements, and you are free to see the knower in the other person. Knower in Paula, knower in Maria, knower in the group here of Eunice. You see all of those knowers. You see, there are all knowers sitting there, and then the doers are doing whatever they are doing in front of us. No nível do Gnan, o conhecedor é aquele que vê todos os outros como conhecedor. Então, mesmo que a gente veja esse complexo mente, fala e corpo, mesmo que a gente veja o complexo de cada um, do grupo de Goiânia, da Paula, da Maria, a gente tem a capacidade de ver o conhecedor por trás desse complexo mente, fala e corpo. And you see the knower in dear Elsa, Virginia, Denize, Roberon, Marlucy, the knower, you see. When you see the knower, there is absolute silence only. There is nothing else. There's a silence, you see. E ver o conhecedor em Paulo, em Maria, em Cristina. E aí, quando a gente vê o conhecedor na outra pessoa, o que a gente sente é absoluto silêncio, absoluta paz.
And the knower in Denize, in Branca, in Benicio, in Juanila, and Alessandra, and Cecilia. You see the knower. Knower. O conhecedor em Branca, Benício, Denizete, em Denis, o conhecedor em todos. You see, not only does that knower has not do anything, and that's exactly what it is. As you see Lais or Josie and Celio, and Dennis, Celio, and then in Dennis and in Alcenira, you know that they're absolutely not capable of doing anything, and what they're doing is in fact simply discharging, you see. So then you're not in conflict at all, you see. E quando você vê que cada um é o conhecedor e que esse conhecedor é só aquele que conhece, ele não faz nada, e você entende que todos esses complexos que estão na sua frente, eles estão só descarregando karma, então você consegue vê-los sem culpa, sem falta nenhuma. The knower in Caio and Joelma, you see, just blissful, just no matter how disturbed they may look, no matter how disturbed the other person may appear, the knower is always blissful. So connect at the knower level. The knower connects with the knower, and the violence is gone, you see. Então, como o conhecedor, ele é bem-aventurança absoluta, quando você conecta com o conhecedor, com a bem-aventurança absoluta do outro, por mais que o complexo mente-fala-corpo esteja perturbado, esteja fazendo alguma coisa, quando você conecta com o conhecedor que está ali, então você conecta com a bem-aventurança infinita, e aí não tem nenhum tipo de violência. Yeah, the fastest way to become non-violent is to be the knower. There's the knower element. The knowing element is seeing and acknowledging the knowing element, the Paramatma within the other person. E a melhor forma da gente se tornar uma pessoa não violenta é conectar com esse conhecedor, com esse elemento eterno que somente conhece e vê do seu e do outro. Yeah, the knower in Cecilia Maccarini and Cristina Lorini and Marianne and Francisco and Danielle and Margarita. You see, the knower, Shuddhatma Bhagwan. That knower is Shuddhatma Bhagwan, the pure Lord. O conhecedor, por trás de todos esses nomes que ele disse, o conhecedor é o Shuddhatma Bhagavan, é o Deus dentro de cada um. Yeah. No, that is the fastest way to become free from conflicts and kashais, okay? Essa é a forma mais rápida de se tornar livre de conflitos e kashais. And in Marli, the Shuddhatma Bhagwan, Vanya and Neva and Dolores and Luciano, and in Marlene and in Seema, you see? Vishuddhatma Bhagwan, the pure one, the pure blissful knower. Por trás de todos esses, o Shuddhatma Bhagavan, o puro conhecedor que está ali. And in Flavia, and in the next page here we have Marcia, Alexander, Bia, Riso, Mauricio, and Vanya. So pure knowers within each one of them. And we come to the end of our satsang. Highest namaskars to all of you. Então, vendo também o conhecedor por trás de todos esses outros nomes, a gente termina a nossa satsang. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. Okay. All right. So. Yeah. Olha, vendo, né? Você vê.